nanyi mkunjuapo mikono yenu nitaficha macho yangu nisiwaone, maana muombapo maombi mengi sitasikia, mikono yenu imejaa damu. Anasema ni najisi kwa sababu ya mikono yao kujaa damu. Sasa utagundua namna ambavyo najisi ya damu ilivyo hatari, kwa sababu inapinga Mungu kukuona. It will prevent God from seeing you. Inapinga viwango vya maombi mengi. Na ndio maana kuna watu mko hapa, kuna maombi mengi mmeomba na hamjaona matokeo, kuna shida. You pray many prayers and you have not seen results because you have a problem. Damu ikimwagwa, when blood is shed, inanajisi vizazi. It defiles generations. Kwa tuna watu wengi ambao wanamnungunikia Mungu maskini. So there are a lot of people who are complaining. Mbona unijibu maombi yangu? Why are you not answering my prayers? Nimefunga sana. I've fasted a lot. Nimeomba sana. I've prayed a lot. Nimefanya. Kumbe kuna unajisi wa damu. We kama ni msomaji wa Biblia utagundua ya kwamba Mungu alimzuia Daudi asijenge hekalu. Daudi alikuwa ameshajiandaa kwa ajili ya kumjengea Mungu hekalu. David was ready to build a temple for God. Ameshakusanya material yote, ready to build. He collected all the materials tayari kujenga. Anataka kuanza. But when he started, when he Mungu wanted to start, God told him, akamwambia wewe hutanijengea hekalu. You will not build a temple kwa for me. Sababu umemwaga. Because your hands damu nyingi. Are full of blood. This is anointed man of God. Huyu ni mtu ambaye alikuwa na upako wa Mungu. Kineno la Bwana likanijia kusema wewe umemwaga damu nyingi na vita kubwa umevifanya. Wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu. Kwa sababu umemwaga damu ni nyingi juu ya nchi machoni pangu. Wachungaji wengine wanaweza wakajiuliza kwa nini mimi naanza kanisa linakufa? Do you know your bloodline? Daudi alikuwa tayari kwenda kujenga nini? David was ready to build a temple for God. Na ameshakusanya kila aina ya material tayari kwenda kujenga. Each material ready to build a temple. Lakini tayari Daudi ni najisi kwa sababu ya umwagaji wa damu. Because of shedding blood. Wewe ni mchungaji una kanisa. You are a pastor, you have a church. Na mke wako anatoa mimba. And your wife is aborting. You have already defiled the church. Tayari umenajisi kanisa. Hii ni siri pia kwa nini watu wengi wameomba maombi mengi hawajayapokea majibu. It's the secret why many people pray many prayers and do not get kama results. Mikono yenu imejaa damu. He says if your hands are full of blood, mikono yenu when you spread forth your hands to pray, I will hide my face. Lakini pia sio hivyo, muombapo maombi mengi. And when you make many prayers, anasema sitasikia. I will not hear. Sababu because mmenajisika. You have defiled. Kwa njia ya damu. You have been defiled by blood. Sijui kama umejua kwa nini maombi mengi ulioyaomba. I don't know if you know many prayers that you have prayed. Mara nyingi hayakuwa na majibu. Most of the time they not have results. Maombi yanakosa majibu ikiwa unanajisi mikono yako. Prayers lack results if your hands are defiled. Na nikumbuka nikwambie, inaposemwa damu haimaanishi yamkini sio umehusika, lakini vizazi vyako kama vimekuwa vizazi vya uuaji, utajikuta na wewe yuapateka, umebeba hasara. It might not be you but the generations, now you become a partaker. So Mungu hata ignore damu yoyote iliyomwagwa. Mungu hata dharau any blood that is shed. Iliyomwagwa that is shed. Hata dharau. He will not despise. So kuna familia nyingi ambazo zina unajisi wa damu. There are a lot of families that have defiled wengine baba zenu walikuwa ni mahakimu and they signed a wrong judgment, watu wakaenda wakafa. And people went and died. Wengine mnetesa watu mpaka wakaenda wakajinyonga wakafa. Others you made other people to go and kill themselves. Mikono, their hands are full of blood. You can kill direct and indirect. Anasema Mungu wangu. He says, oh Lord my God, Mungu wa wokovu wangu, God of my salvation, uniponye na damu za watu na ulimi wangu utaimba haki yako. So ni mfalme ambaye ni rafiki wa Mungu. So is a king that was a friend of God. Lakini amenajisika mikono yake kwa damu. But he was defiled with blood. Na kwa sababu amenajisika mikono yake kwa damu, wakati anataka ajenge hekalu, when he wanted to build a temple, stop order ikatolewa. Akazuiwa. Unajisi wa damu, defilement of blood, unazuia Mungu kukuona. Can stop God from seeing you. Unajisi wa damu, defilement of blood, unazuia Mungu kuyasikia maombi mengi unayoyaomba. Can stop God to hear your many prayers. Si amesema yeye mwenyewe. He has said lakini himself. Namba 3,
Unajisi wa damu Number 3, unasababisha kitu kinaitwa hairisho, spiritual postponement. God can postpone what he planned for you. Mungu anaweza kuahirisha kile alichokupangia. Mungu amenipa neema ya kutafiti baadhi ya dini mbalimbali. God has given me grace to research some religions. Moja ya dini ambayo one of the religion nimeitafsiri ni Uislamu pia. that I've researched is Islamic. Katika Uislamu wanajua kuna viwango vitatu, kuna dhambi kuu tatu za hatari ambazo Islamic they know they have 3 kinds of sin. Wao wamezitenga dhambi They've katika categorized into 3 groups. Dhambi ya kwanza, the first sin, wanaiita dhambi ya ushirikina. That's the witchcraft sin. Hiyo ukiifanya manake umetangua Mungu hayupo. Kuna Waislamu ambao kabisa huwezi kumkuta kwa mganga wa kienyeji. There people, Muslim people that will not find them at a witch doctor's kwa sababu wanajua ni mbaya kuabudu miungu mingine. Because they know it is bad to worship other gods. Unanisikia tunasema? Do you hear what I say? Ya pili, the second, wameiweka usiue. They said you should not kill. Na ya tatu, and the third, wakaifanya zina. Kwa nini hao watu wamepangilia namna hii? Why did these people put them in these categories? Na kwa nini namba 2 imewekwa hapo? And why is number 2 in these groups? Usicheze na kitu kinachoitwa kumwaga damu. You should not play with shedding blood. Ama umemwaga kwa kudhamiria. Whether you shed it intentionally, either direct or indirect. Moja kwa moja ama sio moja kwa moja. There is a spiritual postponement if you shed the blood. Kuna kuahirishwa kiroho kama ukimwaga damu. Kuna watu wengi hatima zao zimeahirishwa. There are other people their destinies have been postponed. Walitakiwa wawe mabinti ambao wanatembea na viwango vikubwa vya Mungu. Lakini siku wamejihusisha kwenye abortions, is a day there is a stop order in the spirit. You will never again be mine. They were stopped. Don't shed the blood. Usimwage damu. Najisi ya damu hatari yake ni nini? Defilement of blood, what is inazuia uso wa Mungu. Is stop the face of God not to see people. Inazuia uso wa Mungu kuliona taifa. It stop the face of God not to see a nation. Damu ikishaanza kumwajika ndani ya taifa, when blood is beginning to shed in a nation, uso wa Mungu uliokuwa juu hilo taifa unaondoka. It's a wall. Inakuwa ni ukuta sasa. Si tu unazuia uso wa Mungu, it's not just stopping the face of God, inayapinga maombi. It stops the prayers. Anasema hata mkaomba maombi mengi, even if you may make many prayers, anasema mimi sitasikia. He says I will not hear. Na watu ndani ya kanisa wanaomba. There are people in the church, they pray, but they do not have results of what they pray. Wanaomba usiku, they pray night, mchana, days, mpaka inafika mahali mtu anakata tamaa. Until when they give up. Anasema maana mimi Mungu anioni. They say, does it mean that God does not see me? Fuatilia bloodline yenu. Bloodline yako. Utakuta kuna kizuizi cha kimaombi kimewekwa mahali. Kuna damu za watu zinadai. That there are bloods of people that are speaking. Na haijashughulikiwa. They are not dealt with. Umeokoka tu kasikia umeokoka yameisha. Yameisha wapi? You are saved and you think everything Nikupe siri, Mungu hadharau dhambi ambayo haijatubiwa. God does not despise any sin that is not repented for. Are you getting me right now? Do you hear God, me? Mungu huwa hasamei God does not forgive that has not been na hii ndio tafsiri ya kwamba hata muhesabia mtu muovu kuwa hana hatia. Have you ever read that scripture? The Bible says Mungu hata muhesabia mtu muovu kuwa hana hatia. What does it mean? Mungu chochote ambacho hujakitubia, anything that you have not repented for, hakijasamehewa. It has not been forgiven. The only way to assess God forgiveness is repentance. Njia moja tu ya kupata msamaha wa Mungu ni toba. Out of repentance, you can never be familiar to God for the sense that anything you do wrong, He just forgive you. Hana urafiki wa namna hiyo. We assess God forgiveness only through repentance. Out of repentance, there is no God forgiveness. Tunapata msamaha wa Mungu kwa kuomba msamaha tu, sio nje hapo. Ndani ya kanisa watu wakaanza kumwaga damu ovyo, wanatoa mimba ovyo, wanafanyaje? Na wewe unasikia kama mchungaji, you don't deal with it. You are bringing your ministry in a disaster. If in the church people start aborting and you do not deal with it, then you bring your church kwenye matatizo. Wako watu wengi walikuwa wanatembea na Mungu vizuri. There were people who are walking with God very well. Wana neema ya Mungu vizuri. They have the grace of God very well. Watu wanaingia ndani ya makanisa. They enter into churches. Wachungaji kwa wachungaji wanaanza kufanya upumbavu. Vijana kwa vijana kufanya upumbavu. And they go and abort it. What you are bring to the church, you
bring God hands to stop the mission. Unachokileta kanisani kuleta mkono wa Mungu kuzuia. Ukitaka kufarakana na Mungu, jihusishe kwenye kumwaga damu. Siku moja mfalme Daudi, one day the King David, alitamani maji ya kisima. He desired the water from a well. Ambacho kisima hicho kilikuwa kimezungukwa na maadui kushoto na kulia. That well was surrounded by enemies. Na Daudi akatamani maji kwa sababu ndio maji ambayo amekuwa akiyanywa kila wakati. And David desired for that water because that's the water that he normally takes. Now, mashujaa zake waliposikia kwamba mfalme ametamani yale maji, his soldiers, when they knew that David wanted that water, wakapenya mpaka kwenye katikati ya vikosi, wakaenda wakachota yale maji ambayo Daudi alikuwa, yani kibinadamu ilikuwa haiwezekani wafike pale wayachukue yale maji. Hii ilikuwa ni intelligence ya kiwango cha juu. They penetrated among the soldiers and took that water. Wakaenda wakachota yale maji, yani wamehatarisha maisha yao. Ama jamaa wakaenda na kweli wakafanikiwa kuchota maji. They were successful to fetch the water. Wakamletea Daudi. They brought it to David. Daudi alipoyaangalia, David saw it. Akasema mimi sinywi maji ya najisi ya damu. No, I'll drink. Hiki wanachoniletea si maji. Tayari haya maji yana roho yao, yana damu yao, walihatarisha damu yao. Wako watu hapa mnakula fedha za watu ambao walitoa ndugu zao kafara, na nini najisi kwa njia ya damu. There are people here that you eat your relatives' money that was taken as a sacrifice. Wako watu wanafanya kwenye ofisi ambazo zinadhabihu watu kabisa kafara, na sio siri. Unajua kabisa hii hapa watu wanatolewaga kafara, na uko hapo unanena kwa lugha, lakini mikono yako imejaa damu kwa unajisi. Your hands are full of blood by defilement because you work Hallelujah. in an office where sacrifices of people are given. Avesi, tumekutana na wale watu wanakuambia huyu jamaa pesa zake ni za kishirikina. Have you met people ni za telling you kafara? that Wangapi wamekutana na watu namna hiyo? the riches of this Alafu money. wewe unasema hamna shida, imeandikwa hata tukila vya kufisha, hata tukila vya kufisha havitatuzuru. Mpumbavu wewe, hicho sio cha kufisha, hicho ni cha kiagano. That is a covenant thing. Hii ndio maana shetani ameua makanisa mengi. That's why Satan killed many churches. Watu wanaenda wanafanya makafara, alafu wanakaa kanisani. Wakija kama kwenye kanisa kama hili hapa, wanampiga mchungaji na milioni 100. Hiyo ni fungu la 10. Mchungaji hataki hata kumsikiliza Mungu tena. The church is die. Hiyo ndio njia maajenti wa kuzimu wanainajisi madhabahu namna gani? Wanaleta sadaka zilizobeba damu. The churches, they bring sacrifices from human sacrifice. Kwa hiyo hata kama mtu alikuwa ni wa Mungu namna gani, amenyoka kiasi gani, even if a person was of God's, baada ya mtu after some time they are destroyed. Wamemharibu. They are destroyed. Mnamshangaa huyu mtu mbona alikuwa wa Mungu namna hii? And you wonder, this one was a person of God. Ameiacha lini njia ya Bwana? When did he leave the way of God? Amegairi lini njia ya Bwana? When did he leave the way of God? Lakini aliletewa sadaka. But he was brought za damu. Human sacrifice. And the hands were defiled. Even when he raised the hands like this, God not hear him. He make many prayers, but God cannot hear. One of the dangerous area is the area of offerings. There are people that will come to church and they want to buy you. And they want to buy the thing that you have. They leave you. It's better for them to go and you remain with what God gives you. Sadaka za unajisi wa damu. Sacrifices of defilement of blood. Kuna watu mko hapa, nyota za watoto wenu zimehamishwa kwa sababu gani? Mmepokea vitu ambavyo ni najisi. Your children's stars have been taken because you have received. Daudi akasema hasha. David said no, my Lord. Yale maji hayakuwa na damu. Those water did not have blood. Lakini walijihatarisha damu zao, uhai wao, ili wamletee Daudi anywe. Akasema hasha. Hasha Bwana. But he said, nisifanye no, hivi. Je, si damu ya watu hao waliohatarisha nafsi zao? Kwenye kikombe ni maji, lakini katika ulimwengu wa roho ni damu. In the cup it was water, but in the spiritual realm it was blood. Najua kwenye bank account ni hela. I know in your bank account that is money. Katika ulimwengu wa roho ni damu. But in the spiritual realm is blood. Kibinadamu ni gari amekupa kama ofa. Physically is a car that has given offer. Ni damu. Spiritually is blood. Kibinadamu ni simu amekununulia. Physically is a phone that he has bought for you. Kiroho. Spiritually ni damu. It is blood. Bwana akutenge na unajisi wa damu katika jina la Yesu. God separate you from defilement of blood.
Hatari, nimewaambia watoto wa Mungu, hatari ya unajisi wa damu, haya matatu usiyasahau. The dangers of defilement of blood unazuia uso wa Mungu, stops the face of God not to look. Unajisi wa damu The unazuia defilement of maombi blood stops mengi many prayers that a person makes. Kwa hiyo tuna watu, they are praying day So we night, have people who usiku na pray mchana, day and night without mpaka results. wanamuona Mungu kama tapeli. And they see God as a liar. Wanaona mambo ya Mungu kama si ya kweli. They see like God things are not true. Lakini kumbe wamenajisika kwa damu. But they have been defiled by blood. Lakini unajisi unaahirisha. Adui anajua unaahirisha kile kitu Mungu alichopanga. Postpones what God desired for you.